Hey Karthi. Hey Nithilan, happy Pongal. பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். பேசுவோம் திருப்பி. என்ன நன்றி. பேக் டு யூகே வந்துட்ட? Oh yes. இப்ப இங்க லாஸ்ட் வீக் தேர் வர் ஃபியூ இது ஐ திங்க் திஸ் வீக் ஐ திங்க் CES நடந்தது. இதுல What இந்த is CES by the way actually? கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஷோன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார். ஸோ Okay. basically all these big companies they come there and they will demonstrate their latest gadgets. Yeah, what is the Consumer gadgets electronics. which really amused you in the CES event? Uh, I watched few videos. There were ரெண்டு மூணு மேஜர் கேஜெட்ஸ் எனக்கு பார்த்தது வந்து ஒன்று வந்து ராபிட் M1 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிவைஸ். R1 I think. R1. R1 சாரி M1 வந்து இதுக்கு ஆப்பிள் மேக் சிப். R1 அவங்க வந்து they are claiming themselves to be the next compute device மாதிரி. What they are claiming is like நம்ம வந்து இப்ப சாட் ஜிபிடி எல்லாம் வந்துருச்சுல்ல. ஸோ ஒன்ஸ் Yes. சாட் ஜிபிடி மாதிரி ஒரு ஏஐ இது வந்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம ஃபோன் எடுத்து ஃபோன்ல ஆப் செலக்ட் பண்ணி இப்ப அது கூட ஒவ்வொரு ஆப் கூடயும் தனித்தனியா இன்டராக்ட் பண்ற மாதிரி இல்லாம can it be automated, like the whole interaction with your device can it be automatedன்ற டைரக்ஷன்ல போறாங்க. So what Rabbit M1 is trying to do is they just have a single device with a screen, a camera and a voice activated solution. Okay. Keypad கூட இல்லன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, it doesn't have a keypad. So It has a what camera which rolls around. Plus side ல இன்னொரு rolling button மாதிரி இருக்கு. அது என்னது? ரோலிங் பட்டன் வந்து they have a push to talk. அதாவது நம்ம வயர்லெஸ்ல பேசுவோம்ல. ஸோ ராதர் இப்ப நம்ம வந்து இப்ப ஹே சிரி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு கமாண்ட் கொடுக்கறது பதிலா they are claiming is நீ அது கூட பேசணும்னா அதை அமுத்திட்டு பேசு அப்படின்றாங்க. அவ்வளவுதான். ஸோ what you do here is ராபிட்டுக்கு வலிக்காதா? அமுத்திட்டு பேசுனா? இந்த மாதிரி ஜோக் அடிச்சா நிறைய வலிக்கும். ஆனா சோ இது என்னன்னா you press and then you give a command. Let's say ask for the weather. Press and ask for the weather. It'll interpret your voice, convert it to a text, and then I think backendல வந்து ChatGPT மாதிரி ஒரு application which is gonna do the job for you, and then it'll either talk back to you, speaker வழியா பேசும், இல்ல ஐ திங்க் இட்ல் டெக்ஸ்ட்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு இருக்கிறது. இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்ப வந்து லெட்ஸ் சே யூ ஹேவ் மல்டிபிள் ஆப்ஸ் இல்ல. முன்னாடி வந்து ஃபிளைட் புக்கிங்க்கு ஒரு தனியா ஆப் இருக்கும், அப்புறம் ஃபுட் ஆர்டர் பண்றதுக்கு தனியா ஆப் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் 10 ஆப் இருக்கிறத இது நீ என்ன பண்ணணும்னா லெட்ஸ் சே யூ வாண்ட் டு சர்ச் ஃபார் சம்திங் அண்ட் தென் ஆர்டர் சம்திங் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பதிலா யூ கேன் வாய்ஸ் கமாண்ட்லயே நீ பேசலாம். எனக்கு வந்து என்னோட ஃபேவரட் டிஷ்ஷை வந்து ஒரு ஆர்டர் பண்ணிடு அப்படின்னு சொன்னா since I say it is my favorite dish, based on my past history, it will go and find that my favorite dish has been, let's say, pizza. அவன் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் தான். And it'll say I'm planning to order this pizza, this is the cost, this is the இது tax அது இதெல்லாம் போட்டு இவ்வளோ ஆகுது, should I go and order it நம்மகிட்ட ஃபைனலாக கேட்கும். நீ அதுக்கப்புறம் ஆமா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா it will go ahead and make the order and then intimate you that your food order is done, it will be delivered in so much time அப்படின்னு சொல்லி it will give you the so the whole interaction is நீ வந்து ஒரு ஆப் எடுத்து இப்போ டோர் டேஷ் மாதிரி ஒரு ஆப்ல நீ ஓபன் பண்ணி சர்ச் பண்ணி அதெல்லாம் பண்றதெல்லாம் it will automate it in one shot, so you don't have individual apps in it. No, I understand that. I think actually I was reading through it. It says that I think and இது already you should have set up all these things நினைக்கிறேன் இல்லையா? You should log into this Rabbit OS and all these apps and services already set up பண்ணிருக்கணும். உதாரணத்துக்கு you want to let's say order தோசா, நீ அதுக்கான ஊபர் அக்கௌண்ட்டை ஆல்ரெடி இந்த ஓஎஸ்ல போய் செட் பண்ணிருக்கணும், இல்லைன்னா டெலிவரி ஆப்பை நீ செட்டப் பண்ணிருக்கணும். ஸோ தட் இட் நோஸ் வாட் டு டூ அண்ட் தென் வாட் இஸ் தி பேமெண்ட் கேட்வே டு யூஸ் எவ்ரி திங்லாம் செட்டப் ஆயிருக்கும். அண்ட் இட் வில் டூ இட் ஃபார் யூ.
Yes. So it is in the actual process of how it is done behind வந்து I don't know whether they do it internally where they finish the whole setup for you and give it to you, or you go and configure everything ஆன்றது எனக்கு இன்னும் தெரியல. No, it clearly says in this. I think to get it working, you need to connect the Rabbit OS with your favorite various apps and services, which can be done through a web portal. So அதுக்கு தனியா வெப் போர்ட்டலுக்கு போய் நீங்க பண்ணணும். அந்த பண்ணதுனால then for example it can connect to Spotify, Apple Music, YouTube Music, Expedia, blah blah blah. So okay. What they are trying to disrupt is the mobile market. இது வந்து I'm seeing two ways where it will go. One வந்து this itself will become an app and then sit on your mobile. Then That you is just more possible actually. ஆமா, இப்ப வந்து the Siri வந்து it will get replaced by this kind of an interface னு வெச்சுக்கோங்க. LLM based apps. app coordinator அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆப் போட்டு அந்த மாதிரி போலாம். இல்ல the whole device itself, இதுல என்ன the fun thing about this is the whole device costs only $200. அவங்க இனிஷியல் மார்க்கெட் ஆஃபரிங்கான்னு தெரியல, பட் கம்பேர் டு ஆல் த 1500 1600 காஸ்ட் வெரி காஸ்ட்லி ஆப்ஸ், $1500 கொடுத்து தான் இப்பெல்லாம் ஐபோன்லாம் ப்ரோகெல்லாம் வாங்குறதுலாம் வந்து அவ்வளோ ஹை காஸ்ட்ல இருக்குல்ல. No, I think this, I mean, I say $200 is still expensive தான் எனக்கு தோணுது. ஏன்னா all it offers you is a one app, LLM based app. அதுக்கு ஒரு OS இருக்கு. இந்த டிவைஸ் ஹார்ட்வேர் காஸ்ட்லாம் வெரி லோ தான் when you compare to all the Chinese mobile market. ஆமா. So what he claims is he is simplifying the device for you. Yes, இதுல yes. ஃபோன் கால் பேசலாம், அது இதுன்னு எல்லாமே கொண்டு வந்துட்டானா, இது வந்து the whole device will become இப்ப இது முன்னாடி வந்து phone was for taking photos அது இதுன்னெல்லாம் இல்லாம now it will all go down to a simple device which can interact. I think his go to market strategy is automating like multiple apps எல்லாத்தையும் coordinate பண்றதுக்கு ஒரு OS மாதிரி. I think I can read you one thing which I think it says in the Rabbit website that when you interact with the Rabbit OS, you will be assigned a dedicated and isolated environment on our cloud for your own large action model. Whenever Rabbit performs tasks for you, they will use your own account you have securely granted us control over through our Rabbit Hole web portal. This looks like more like an app. இல்ல ஒரு mother app மாதிரி இருக்கு which can store all the accounts and passwords and can do it automatically. இப்ப இந்த ஆண்ட்ராய்டுல ஒண்ணு வந்தது முன்னாடி. உன் போன்லயே you can create a secondary phone. அது செகண்டரி போன்ல என்ன ஆகும்னா அந்த டொமைன், சோ இப்ப நீ இந்தியால ஒரு போன் வச்சிருந்தா இங்க ஒரு போன் கொண்டு வந்தேன்னு வெச்சுக்கோங்க, அந்த செகண்டரி போன்ல அந்த இந்தியால இருக்க ஆப் எல்லாம் அதுலயே மெயின்டைன் பண்றது. So you still talk to Indian thing using that app. While இங்க யூஎஸ்ல இருக்கப்ப இந்த ஒரு ஆப். So இது என்னன்னா it's creating an environment and that environment stays in the cloud. And the phone is an interface to that environment மாதிரி ஆயிடுது. So anything you make through Wi-Fi or through data, you will do the whole stuff. Rabbit is, the idea is very simple in Agata, where it is managing a lot of things. Whereas there is an assistant behind which will manage all this through a LLM model. That's the only add-on நான் தோணுது எனக்கு at the end of the day. Yeah. It is just I think this is going towards this direction where how the future will look like ன்னு இருக்குல்ல. முன்னாடி வந்து you required to know something to operate it. இப்ப ப்ரோக்ராமிங்கும் அந்த மாதிரி போகும்ன்றது என்னோட ஒரு prediction, where you require a language and all of it. இப்ப லாங்குவேஜே தேவையில்லை. if you know English you can programன்ற மாதிரி வருது இல்ல. அதுக்கு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நடந்தது CESல வந்து no language programming or அந்த மாதிரி ஒரு இது. if you remember குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தரதுக்கு MITல ஒரு 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 ஆப் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணாங்க, where they will give you these constructs, if block, what block, if else block ன்னு. and அவங்க என்ன பண்ணனும்னா they have to take UI ல வந்து இந்த if block அதெல்லாம் ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்னு போட்டு அதெல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பில்டிங் மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணா it will convert it to a program.
ஐட்ரேஷன் அது இதெல்லாம். அதே மாதிரி they are building an interface for, since everything is now AI driven, large language models can இதுன்றப்ப users can have to just say what they want to do in a little unstructured format, and it will generate the code for you, and they are planning to do it at every level அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருந்தாங்க. அது ஒரு 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 one path போயிட்டு No. இருக்கு. Yeah, I think CES just let's look at an example. For example, I want to book a flight from, let's say, London to India, which I do it every often. ம். அந்த chat assistant பண்ணோம்னா it will see, I have to look at a lot of options. First I have to look at sort by price, then I have to look at different date options, அப்புறம் எனக்கு preferred airlines ஒன்று இருக்கும். So I make a decision based on lot of things. Okay, இப்போ ஒரு chat assistant நம்ம அதை கொடுத்தோம்னா it is very difficult for a chat assistant to obviously அது ஷோ பண்ணான்னு நினைக்கிறேன் எல்லா ரிசல்ட்டையும் அந்த இல்ல rabbit. இல்ல இது என்ன பண்ணும்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபார் எவ்ரிதிங். இட் இஸ் நாட் லைக் இப்போ நீ என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த புக் பண்றப்ப யூ ஹேவ் டு ஓபன் த browser. நான் என்ன நினைச்சேன்னா இட் வில் பி மோர் லைக் நீ அசிஸ்டன்ட் மாதிரி. ஒரு எக்ஸாம்பிள், எனக்கு ஒரு பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன். ஐ வில் டெல் ஹர் புக் திஸ் ஃபிளைட் ஃபார் மீ ஃப்ரம் இந்தியா டு லண்டன் டு சென்னை ஆன் திஸ் டேட் ஆர் அரௌண்ட் திஸ் டேட் வித் சீப்பர் பிரைஸ். இதான் என்னோட ப்ரிஃபர்ட் ஏர்லைன் சொல்லிட்டேன்னா ஷி வில் கோ அண்ட் புக் இட் ஃபார் மீ. அதுதான். ஓகேவா? சோ நீ சொல்ற இதே விஷயத்தை அது சொன்னீனா, நீ ஃளைட் ஸ்கேனரை ஓபன் பண்ணி நீ என்டர் பண்றல்ல, என்டர் பண்ணி சார்ட் பை பிரைஸ் இதெல்லாம் பண்றல்ல, இது எல்லாத்தையும் அதே பண்ணி இட் வில் கம் அப் வித் தி ரிசல்ட். இட் வில் கம் அப் வித் தி ப்ரிஃபர்ட் ரிசல்ட் அண்ட் ஷோ யூ. இதான் இப்போ இந்த அசிஸ்டன்ட் என்ன பண்ண போறாங்க? அசிஸ்டன்ட் ஒன்ட்ட திருப்பி வந்து சார் இந்த 4 ஃளைட் இருக்கு, இந்த 4 ஃளைட்ல இந்த டைம்லலாம் இருக்கு, நீங்க எது வேணும்னு கேட்பாங்கல்ல. அதே மாதிரி இதுவும் வரும். Probably the AI will learn based on my recommendation. அப்படி பர்சனல் அசிஸ்டன்ட்க்கு இவர் எப்பயுமே ஏர் இந்தியாவுக்கு போக மாட்டாரு, பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் தான் போவாருன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த டைம் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணா அதே மாதிரி AI will know based on your previous recommendation. This is the airline you prefer. This is the time you prefer to choose. சொல்லிட்டு அதே ரெக்கமெண்ட் கொடுக்கும். Probably this is a good segue to one other stuff which I saw in CES, which I felt very interesting and something which I wanted to do also is they had come up with a grill, like electric grill. அது என்னன்னா ஒரு AI grillன்னு சொல்றாங்க. அதுல வந்து you can cook anything. You can put some food in it and it will heat it up, or it will make pizzas, it will bake something, it will do all those stuff. You don't have to set the temperature settings, everything. இல்ல you have to set, but what happens is every time you cook something it asks for a feedback, whether you liked it, was it in the right இது. so and the feedback வச்சு it has a reinforcement learning model inside the grill, it seems. and நீ கொடுக்கிற ஒவ்வொரு ஃபீட்பேக்கை வச்சு it is learning what is the right thing for you, and it will iterate towards that. எவ்வளவு எஃபெக்டிவ்னு எனக்கு தெரியல, பட் that's a problem which is easily solvable. Yeah, the reason I was saying this was I was thinking about this solution for coffee. ஏன்னா இப்ப ஸ்டார்பக்ஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனிலாம் they sell coffee to people, like everyday people have coffee, and I know people who have coffee twice or thrice a day. Yeah, you can have your personalized coffee. So உங்க ஒரு ஆப் ஒன்னு வச்சுக்கிட்டு if you keep coming in with the same and then you give a feedback on the app saying that okay, today the coffee was little on this side, today the coffee was little on that side ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா over time, because the amount of data you generate there is very high. I agree with you. Although the machine should be automated as well, or the coffee should be not made by a person either, but the coffee should be made by an automated machine.